Olugono. Ane bulu kwa made no kuma. Onye me koma. Ebunye yenu. Si ajire koji. Na gani ulo. Yuko kanyi wako keda. Weke nene sana. Eza negade. Eza nukochi tubelo. Eza nukochi tubelo. Woko mana orifite. Egade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ikike, onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwere jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ikike, onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwere jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị okenye ga-adị. Front and back, ndị oche ga-adị. Front and back. Front ya si kara aka. Ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị. Na nke feta mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Wepụkwa chọọchị fa. Okwulu ụka adakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-afụ na soshal midia, afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite, afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, dụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ how to activate your inner powers and how to take charge of your existence in life. No, isiokwu anyị. Ọ bụrụ na ị gee ntị, ị ga-amụta ihe, maka na ihe anyị chọrọ ịkụzi taa bụ ihe ga-enyere gị aka to activate the real you, bụ ya spirit. Maka na ọ da spirit ya nwa bụ ihe bụ gụnwa. Our earthly clock, the body, is just a vessel which every individual choose to wear in order to live here on earth, in the land of the living. Oh, nyawa. Man, ihe bụ the real you is the spirit in you. Ọ bụrụ na ị gee ntị, today you will learn something that will turn around your life. Ihe niile dị n'aka gị. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla nke ọnwa Disemba na-aga n'iru. Ndị niile sonyere na aja ga-enwetakwa ihe onyonyo mmalite n'ime this week. Yes. Ejego orim na temple jee chụọ aja ka ọfọ kwubi okwu n'isi ha dum. Ekwukwala m
na distance abụrụ ebara ya ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum under the sun na ị nwere ike isonye na aja maka na ike Chukwu duru mba dum. Aja bụ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu, mana anyị anaghị esho testimony na social media maka ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa ọtụrụ necessary, mana aka nte you ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe ike. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ị ka nwere ike isonye na aja Disemba maka na ọ ga-ala asị efu whole month. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa awụ 31 Disemba ka anyị ga-achịkọta ya. Echi isonye na aja ihe ị ga-eme we forward ya 3 prayer request, then they make a donation token to the account number. The chat is them na WhatsApp and one other details I need for you in order to book you. Mana ana m achọ ịgwa nwanne chụba aja, my little admonition, nwanne chụba aja ike dị na aja. Ọ bụgoro uri na ị nwere ike ịchụ aja n'onwe gị, ị nwere ike isonye na aja a na-achụ n'igwe maka na ịchụ aja a na-achụ n'igwe ike dị ya. Na ọnwa gara aga ka o mere exactly 2 years anyị bidoro ịchụ aja a na-achụ n'igwe ka ị wee nwee ike wee remain connected to the entities of powers and to the strong altar. Gee ntị, ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na a ga-enwerịrị altar that speaks for you. A ga-enwerịrị mmụọ na-speak for you. Very important. Ihe a na-agba n'ụzọ ebe agbakwana nkịtị when things are not moving right. Nwanne na-achụ aja maka na ike dị n'aja. Abịara m isi a testimony but I can tell you ọtụtụ ndị mmadụ esigo n'ụzọ dị etu a nọrọ ọfụma. Chụba aja a na-achụ n'igwe ike dị n'aja. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ maọbụ na ị chọrọ isonye na aja ihe anyị na-eme wido ya prayer request, 3 prayer request gị sendịrị debe ya n'ọta na-achụ aja na-ekwubi okwu n'isi ụbọchị ọbụla. Ị ga-enwerịrị aga na-ekwubiri okwu n'isi maka na ike dị n'okwu ọnụ. Yes, iche isonye na aja forward ya 3 prayer request, send them message na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, ị laikiri nkụzi ị nụrụ, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ maọbụ na ị chọrọ ishare ya ndị mmadụ, forward jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite. Ị ga-afịa na YouTube. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi niile anyị kụzigoro over the years n'ọdịnala Igbo. Yes, you must learn something that will help you for life. Ka bụ ofu. Ọ bụkwa ndị na-awọchị anyị site n'Eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchịrị ebe a, ị ga-awọchịkwa ya na our channels. Ọ bụrụ English movie ma ọ bụ Igbo movie, anyị nwere 3 YouTube channel ị nwere ike ịwọchị ihe ndị a. Anyị nwe Ugochi Tubelu movie productions, anyị nwe Eziokwu TV Nollywood movies, nke ọfọ anyị create na-abụ Eziokwu Great Movies. Iji ebe ndị a ebe ị ga-awọchị our movies, ka ị na-awọchị ya ka ị na-eshare ya ndị mmadụ. Ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị mgbe ị na-anụ olu ma na-etinye ya n'ọrụ, na-emetụ aka na share button, na-agwa ndị mmadụ gbasara ozi ọma ị na-anụta. Ise kelu nkụzi m ji wee bịa, agwana m gị ndị na-esonyere m na mgbasa ozi a, anyị nwere ndị ka nọ batara ọfụ n'ọdịnala Igbo. Yes, anyị nwere ndị gbagọtabagoronụ, anyị nwekwara ndị gbugoro n'ọgụ na mahadum level. Ihe ọ pụtara na anyị nwere ndị kindergarten, nwere praịmarị, nwere nọzrị, nwere university level na secondary school level in spiritual ranking. However, ma try ka m balance ya so that which category ọ na ịnọ ya ị ga-enwe ike ghọta ihe m kwuru ma ghọta ya nke ọma. Ihe m na-achọ ka m kọwara gị bụ stop blaming anybody for whatever that is happening around you. The ball is in your court. Problem people nwere bụ na enwere 3 category of life people living in this life. Enwere ndị na-ebi ndụ
in the past. They only appreciate something when the thing has passed. Yes. So here Garaga had a appreciate. They always thinking and dwelling in past tense. When they may be in the future, they will always dream and want the future to be the best for them. Then when the last set, people that lives in the present. But my admonition, but start living in the present. You know why? Your present can be the future. The past is for you to learn the lesson therein. But what we mold how your future will be is how we live this present. Because this your present create and formulate your future, how it's going to look like. Human beings are creative minds. Our minds, we are creators. God Almighty, in His infinite mercy, after creating the entire universe, human, of course, you know that human spirits are higher than lesser beings and mystics coming down. Now, human being, some of those animals are controlled by instincts that's guiding them. God Almighty, in His infinite mercy, now decides to further creation and decides to allow human spirit, because human spirit is a carrier of God's spark of God is every human, genuine human spirit. And because of that little spark of God in us, that is the spirit in us. And don't know how you will operate. They are the gods. Yes. As an all God with you are a God to people that looks up to you, people in a help. All Madawa was about the gods. The gods including the chair and the entities of powers. Mane will the Chiku, the unmovable mover, the creator of the whole universe. And Chia one. He's the unmovable mover. However, he gave away human being authority to dominate, to rule, to create. Go and read Genesis chapter 2. That is mandate given to we, man, Africans. Now, so whatever you want your future to be like, you create it. Ogwabuchi create how your future will be. Stop placing your destiny into your uncle's hands or thinking that someone else is there remoting your future, how your future will be. Everything is in your hands. You have the ability to create with the power of mind. Power of mind. People normally look down on the power of mind, power of creativity. Let me give you one thing you don't know. For anything to be created on here on earth, that thing must have been created with the power of mind. Let me use science, for example, or scientists. Before they formulate anything, they must have created it with their mind and convince themselves that this thing is quite achievable. Have you asked yourself how the manufacturers of aircraft come about that? They saw birds flying. Now they thought it wise. Look, if birds, some of them are heavy in their own category, but they can actually be airborne, sustain themselves. That's what gave them the impetus
to go ahead and study the possibility of making an aircraft. This is the power in man working, because God gave man the spark of him to create and gave us mandate to create. So with the power of mind, you can create. Let me give you an example. Some of these science things you are seeing, smartphone, is somebody that created it, and imagine that it's very possible to have a smartphone that can allow you to do video call. Somebody created it. Somebody had a concept. Somebody dreamt about it and put it into action. It started from somebody's mind. Those machines, those cars you are seeing, moving duplexes, you are seeing as cars, is someone's concept. Look at the world environment. It's not how the world look in the last 1,000 years. According to look now. According to the world is a look in the 18th century, because you look in the 21st century. We keep on revolving, because human beings keep revolving. According to the ancient or primitive men of ancient time, according to a men of 1900 look like, according to a modern man now look, keep revolving. Our environment keep revolving. I remember when I think early 2000, when one of my uncle, my mom younger brother then, used to travel to Japan. He visited our house then and was telling us that time phone is land phone. Sometimes we go to Niger to use those booths to make calls abroad. Sometimes few individuals have offer they call phone then 3310 and Samsung R220 the model bar. But now he visited our house, was telling us about Android, telling us that there is saw a phone that you can be calling, you can call somebody, you'll be seeing the person will be seeing you. We were like, wow, is it possible? Okay, many years down the line, here we are in Nigeria. That is somebody's mind concept. Somebody must have the concept, have the vision, and bring it to reality with the power of mind. You see modern houses you are seeing now, they see the architectures, they build it, the engineers, they came out with something very unique, beautiful. It's someone's concept. It started from the vision, having it in mind, and create it to come to reality. Okay? You have the mind, with your power of your mind, it can create wonders. If you don't like what is happening around you now, you must have the spiritual ability to create it and make them to come to reality. Do you know what you normally see in the dreams? You travel during dreams, you saw beautiful cities like kingdoms in your dreams. This is the power of mind, astral travel, to be able to get you, show you some beautiful kingdoms, cities on earth. So, or you see yourself enjoying those goodies of life in the dream. But it remains for you to attract them, magnet them, and bring them to reality in the world of the living. From day one, you must create where you want to be. It will not happen like magic. Let me give you an example. Some people don't really understand how things work. And some people play down the power of mind. Power of mind is very powerful. But instead of people to develop the power of mind, the power of longing, the power of attraction,
to develop those things so that those their longing and wishes will be attracted into the life of the living. They are chọwa shortcut, chọwa igbu oke ite, chọwa ịgwọ ajọ ọgwụ, chọwa ịgwọ ajọ ọgwụ, chọwa igbu oke ite, thinking that is the way. Is not the way. The lane you are applying is fast lane, and it will consume you. Because there is so many dangers in shortcuts. What you are applying to do is to use shortcuts of hypnotizing. Yes, you refuse to follow the natural process. Yes. And because of your greediness and the ignorant, because you don't understand how things work, someone out there will be taking advantage of your ignorance. I want to talk to our youth. Lots of people they want to make it. December is around the corner. Some will like to go and soil their hands with okite, call it okite, call it anything, call it duakomri, call it bobo, call it. But those charms, no matter the names they call it, some keep changing their names. But the thing is that a pot was created for you in your name. And the purpose of that pot for you, to you, is to bring money, sudden wealth. Okay? You are exposing yourself to spiritual danger, which even some of the people that is preparing it for you don't know the danger in it. The way you are going, you are on the fast lane. Because you have water and ọgwụ na-eso ọgwụ ana. You need it, yeah. Maka na onye ma ọgwụ ka ọgwụ na-atụ. You need it, yeah. Ọ bụrụ na ị chọzie ka ị nọrọ on the fast lane, ka ị hypnotize others, ka ị wee take what rightly belongs to them illegally. Now you are exposing yourself to more dangers. Because ọgbọ egbe na-esi n'egbe ana, ọgwụ esi n'ọgwụ ana. Ọ bụrụ ihe ị na-ebiri. Because mgbe ọbụla ị na-asị ka ije gwọọ ọgwụ ka iwe na-ehipụtarize mmadụ ka onye ahụ a na-ehi ifuru, ka onye ahụ nwee ike ka iwe take what rightly belongs to the person illegally. Echefukwara na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Echefukwara ka ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibie. Ọ bụrụ na ije gwọọ ajọ ọgwụ a ka iwe na-ehipụtarize ndị mmadụ, ka iwe na-ebute ego, marakwa na-etu a ka onye ka gị ga-esi hypnotize ya gị, narụkwa gị ọbụna gị datị nwa nke nta ahụ eji. Ị nidiri ya? Yes, ị nidiri ajọ ọgwụ. Maka na ị na-agwa ajọ ọgwụ, etu a ka ajọ ọgwụ ọzọ ga-esi na-emitikwa gị. Because ị chọrọ ka ị jump for the natural process. So ihe ị nidiri bụ na ka m gwa one thing, ọ bụrụ na mmadụ je nara gị ego millions of naira sị ka e gwọọ ọrụ gị oke ite, ọ bụrụ na o nwere ihe ọbụla ị na-alụ, shishi ịmafụ. So ajọ ọgwụ a echikwa nọ nwere ihe ị na-alụ, ịchọ ka ị na-ehipụtanize ndị mmadụ ka i wee na-anara ha okiri, etu a ka a ga-ehipụtanize kwa gị nwa. So wepụ aka na ọ bụrụ ihe niile ihe ị nọ na ya fast lane. Yes, ka m kwụsị ebe a. Mana asị m na oji ncha asa ahụ mara onwe. Don't put yourself in the fast lane. Mgbe ị tinyere put onwe gị na fast lane bụ mgbe ị chọrọ ka ije tinye aka na ịnarụ mmadụ okie ka o wee dịrị gị mma. Ị na-adị selfish. And mgbe ahụ ị chọbazie paasị mmadụ iyi etinye, ma ọ bụ placenta, ma ọ bụ ihe nwaanyị mụrụ nwa, ma ọ bụ akara aka onye ọzọ, ma ọ bụ personal use of someone ka itinye ka o wee na-atụ n'ọnwa n'ọnwa na-ebutere gị akụ. Ihe a hypnotizing someone. Mana o nwere ike onye gwọrọ onye bụ ọgwụ akụwara ọrụ gị. Ka bụ story for another day. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ na if you really want to change what is happening around you, one, you must activate their spiritual you, their inner you, by power of longing.
Yes. Ịmara ihe ahụ ị chọrọ ka ime achieve. Power of the mind ka ị ga-eji draw go closer to you. Okay, example, na ị chọrọ ịdị successful. Look for a picture of a successful mentor. Or na ị chọrọ ụlọ. Yes, look for a picture of that particular house or that particular person we are mentor. Take the picture. That picture is to always remind you, for you to focus attention on what you want to be and who you want to become. Yes. So, can the longing always be on your mind? Then, he creates a time for meditation. We just draw that particular thing. Upon successful person or successful environment or goodies of life, you have the pictures. You look up to that pictures, you dream that, oh, look at this is what I want. After using the power of drawing attraction to look toward those things and admire them with joy, next thing you will do is kedu ihe m ga-eme ka this things I dream of can be to reality. Yes. Onye abụ ihe ọzọ ị ga-edream. Ihe ndị a na-edream about, kedu ihe m ga-eme ka bịa to reality. And ihe ị ga-emezi iwu, those things ahụ ị na-edream about, ịnọrụzie ana mgbe ahụ iji enwe quiet time, meditation, silent time. Agwara m gị, if you are following me and you have not started doing meditation, creating time for your spiritual exercise, I call it spiritual exercise. You have not started doing your spiritual exercise, no matter how short, you are not serious. You are not a good student. I expected you to have 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes of your time daily. Could be morning, afternoon, and night. Time for you to meditate upon your life and have meetings with your spiritual forces. Call upon the entities of powers. Chicken and money they can have to na altars that speaks for you. Call them. Tell them that praise them for what they have done. Then tell them what you want. After telling them what you want, then tell them that you are willing to follow their advice. Now, ask them to give you advice on what you must do in order to be where you want to be. Oga, my brother, my sister, if you apply this method, that after doing that spiritual exercise, don't forget, 1, start from praising them. 2, start by telling them to forgive you wherever you have gone wrong. 3, ask them for petitioning. Ask them whatever you need and where you want to be. Then you now make declaration that upon this your request, upon this thing your dreams, that no power in the name of the Most High, the Creator of the whole universe, no power will stop you from achieving them. And I you through the power of declaration. Then after that, is the career chorokime, kedi hono chorokame, ma we pay attention, kedi hono chorokime, bazian kete. Makanezi bomata kede na aboje ni honia. Yosian nia, kenechan nia for to 2 years to Nagafa. To Chan Nagafa. You wear your hand down, you go and can it to and mba. You pay attention. No response on Nagin on your base bomba. When I want to get over and walk to his father. Father, I need this, I need that, I need this, I need that. Immediately you are dropping. You walk away. You are a child. Sometimes you don't know you man know that the Macadamoro can see you. Let me put this in the Bible. Yes, that Bible right. Matthew 7:7 say, your igayota. Your seek shall find. Kwaka. I remember.
Now, this third commandment is you make the move. You want to be successful on earth. Kedu mgbe you create go time for your meditation to think about that. Or ị chọrọ ka just ego pịa. Ụfọdụ asị ka emerụ magic box, ụfọdụ asị ka emerụ oke ite. O nwere ihe ọ bụla imelụ ka ego. Onye ọ na-asị ka emerụ pọt ma ọ wụ bọọsụ ihe dị na-ewere ego n'etiti. Kedu ihe kpatara onye a ji anaghị ya ụmụ ọ dị na ozi na bịa na-eproduce ego. Nye ọ na-eriri eri. Yes. So oge na-achịkọwalụ gị bụ na ihe ị nidere bụ mgbe ahụ ị mesịrị juzie mmụọ kere ihe ị chọrọ ka ime. Mgbe ahụ ka ị ga-enweta vision. Mgbe ahụ ka ị ga-ebunye gị uche. Mgbe ahụ ka a ga-enweta inspiration. Mgbe ahụ ka a ga-atụnye gị alụ. Okay, ya dream bụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị, ịmụta ụmụ, ka ịzụ ụmụ ha, nwee ike wee zụwa ụmụ gị na akwụkwọ eziokwu. Mgbe ahụ ka mmụọ ga-agwa gị na ọ bụrụ na ị chọrọ ime etu a, then na ọ bụrụ na ihe ndị a bụ ihe masịrị gị, you are a work for it. Hard work pays, my brother. Yes, you want to be successful. Think like successful people. Successful people don't have time to idle away. Yes, you must always be thinking, what am I bringing? And the power of consistency, even if you are thinking, you are working, you are not getting results, my brother, don't give up. There is one thing I love with a friend of mine who happened to be a WWE superstar, Eze-Ana. He always tell you, never give up. And if you are an ardent follower of Eze-Ana, you will understand that he doesn't give up easily. Doesn't give up easily. So if you really want to be successful, take that thing, emulate it from the successful people. One thing I love about successful people, consistency and never give up. They must be consistent. Even if when you are not getting results, as long as you know you are on the right track, keep trying it, keep trying it, keep trying it till something positive happens. Now, ịbata na ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo abụrụ magic. Ọdịnala Igbo bụ for you to make align yourself with your spiritual forces, align yourself with ụmụ mmụọ niile, mee udo nke chi gị na mmụọ niile so chi gị, ka gị na ha dị na mma. Maka na ihe na-esi na nke onye akarịa, i wee yọbasie ha ihe chọrọ ka ha meere gị ka i wee kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. Ife ha ga-emezi gị mgbe ahụ gị na ha iji agodo ha, mgbe anyị ji emere gị ihe ewu, ị nwere ike ị na-akpọ ụra abịazie gị ozi mee nke a ma ọ bụ mee nke a. Nkwenye ndị a na-abịa ezi ozi na daytime. Mana ihe dị mkpa bụ inspiration ahụ ị na-enweta. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, enwere ike sị gị ebe ị na-arụ ọrụ, why can't you add this one as side attraction? Okay, the most important thing bụ na need get that motivational speech. Let me give you an example. Mgbe m na-ebido during my formative years, I don't joke with the training. I paid a huge amount of money to attend training. Some of these trainings are not so that expensive that back then. Some of this training is just 5,000 naira training. Some of them maybe 10,000 naira, 20,000 naira training. I will go to hear from the motivational speakers, to hear from the resource person. Yes. So one, I want to gather those training. They will tell you how to manage things, how to cut your code according to available resources. But what am I telling you today? Then I check what ị ga-enwerịrị time gị na ụmụ mmụọ ji aba, egwu ụmụ mmụọ ebe ị chọrọ ịnọ in the next 1, 2, 3, 5 years to come. Then gazie ha ntị fụ ka ha ga-ebunye gị uche. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ ebe a in the next 3, 4, 5 years, see what you must be doing, see what you must be doing, see what you must be doing. And again, check the type of friends you keep. Keep people that will add value. For me, people that knows me, I don't keep friends that doesn't add value. For me and you to be friendly, okay, you gotta have somebody that bring something to the table. I have only few friends. Sometimes if I'm gonna have a chat,
Then we discuss about how mmadụ ga-esi n'ike wee na-abanye n'ike. Ọ ga-abụrịrị somebody na-enye gị alụ, ọ bụrụ somebody na-egosi gị ebe enwere new joint ebe a na-ata mkpụrụ. Ọ bụrụ somebody ga na-ekụziri gị etu esi ebu ụmụ nwa. Ọ bụrụ somebody ga na-akụziri gị etu how to spend money, mana ọ dị akụziri how to get money. So ụdị free ya ma ụdị ndị ị na-eso. And don't be spending money extravagantly. If you want to spend money ebe ọ ga-adị wisely spend. Ọ bụrụ na ị na-emesara aka, fine and good, because you need to create joy. Kama dị iche. Mana ọ bụrụ na ị nọkọtara etu a ije kpọọ ndị otu oringi ibe gị, ụnụ ọ na-arị ebe oringo, ụnụ na ụmụ nwa, ihe I just wasting that money. Nke bụ eziokwu na ndị oringi ibe gị na ụmụ nwa gị na-adị spend that money. Adịra afụta ya niile ebe ha kpebe. A na-afụta ya na ụnụ na-ata ndụ, ụnụ na-akwọ ndụ. So you na-apịogharị from one part to another. All just even ya gazie dị ya gwa gị because ya nwa na onwe ya fụtara no fun. Unu na-eme. So mana ọ bụrụ na I spend wisely to actually the less privileged people, actually they will utter a word of prayer of gratitude. So ihe na-achịkọwara gị bụ na pay attention to activate that your inner power and work very hard. Work very hard to learn all those things you need to learn. One, if you want to be a content creator, know how to create wise. If you want to be a YouTuber, learn very well. Yes, if you want to be content creator, create very well. If you want to be a YouTuber, learn it very well. Now, if you want to go into programming, learning how to edit, learning how to do one or two. When I started from becoming a programmer. I learned all those JavaScript, PHP. I learned hypertext markup language. I design websites. Yes, all these are training. Then from that place, I graduated to another one, graduated to another one, graduated to another. And from there, I became an online expert. I started to train people online importation. Yes. So there are so many ways to make it, but sometimes if you are not in the track, somebody will not teach you. Even in YouTube, some people on your YouTube making small skits and everything, from making small things and develop sites as themselves. You know that many years to come, Masun can only. Here now, about, let's say, is it about 10 years ago, if I'm not mistaken. I sold my Facebook group. We had about Facebook group. Our name. On my Facebook account, I create a group. That a group however kuzi ihe basado relationship. Every Saturday we have someone that we put on hot seat to tell the youths and the singles how to manage their good relationship. I grow this group to hundreds of thousands as members at a stage every day, and may want not less than 500 to 1,000 people joining the group. One hot afternoon, somebody chatted me on the group. So I love this your group. I want to buy it from you. Don't forget, here I brought my Facebook account too. Yes, here on Facebook, you create a group. Yes, create a group. The way the group is very lively. So, the group they teach so many things. So when some naturally go the group on to one particular topic or Ghana accusing at the group. So not your kind of the ownership of the group made that way. We began the product. So I don't can go now from here. He paid me handsomely that time. That worth of that money to Naira, to this Naira is very huge. Now, after Kokuchalmu, we're going to run 6 digits. After Kokuchalmu, na Nigeria, na current Naira value. I made him admin. I exited the group. I will record now. As we speak now, I'm welcome to you a Facebook group, although I'm not selling.
those two Facebook group are now nwere bụ ebe m na-akụzi gbasara ọdịnala. Ọmụnwa enwere m otu ọdịnala Igbo na Facebook, enwere m otu ọgbanje ụmụ mmiri na ndị ọdịnala. They are my groups. So ịghọtara ya? So adị m ekwuzi okwu na mana that Facebook group, adị m ekwuzi what YouTube. Any now the arms of evangelization. Adị m emezie ka m leele ma ọ bụ sọdịla, but adị m achị gwa gị na enwere ndị you know na o nwere ndị mma today they grow YouTube channel. I grow YouTube channel with right content, grow people from scratch. Then or only over 1,000 subscribers. Now they go qualify for monetization. Some will normally sell it. You may not name. Yes. So there were so many things how to make money. And it's all. So even YouTube verified account channel with AdSense. Some sell 800 I. I swear no to buy. When you're not check while I gave that for the nearly. Man, no, they grow content, to water the channel to some certain level. They can name from here. Can not check while I gave name with so many things. But what you don't know it. It's only when you are following people that are in the field, you'll be able to be trained. And remember that time I am video. I was Bobroga. Ebido Goromuna now manage the matter. Before you put that Facebook, I ebido Goromoga, a so that group admin. Then I manage other people's own. Never I can see where gather the experience. So sometimes in life, if you start, even you can know within a year, 2, 3 years. Where what are those knowledge? Now, for my own investment, by next year we have new format. Ijabia for Basalo, Itreno, Mandecholo, EMO, so many things concerning programming and other stuff. We have a kind of academy, people that really want to learn. Because some of these things, you learn those skills a year, 2, 3 years. You learn it very well and they apply it. Very good. So here mana it can only get vision for all those things. More pay attention to your inner being. Na more than has kedi hachoro kime. If una agane ebunye wuche, agane ebunye wuche, he game, he got add kaya income when increase. The youth, the Igbo, happen to fast lane. Fast lane will not help you. Our youth now all the mute, our youth now was only well any skill and one could only more legitimate things he can be doing on social media and be earning money. And so many things, legitimate things. He can be doing like you can be either you offer services. Yes. Or you are selling something. You know some certain things you can get from one source, or even in main market, you go and get some certain things, items cheap, then create a market page where you can call something market, and they be advertising something, and people will be ordering it from you. As well as an example, once you build a brand, the man is very honest. The man has him the they go have a voicemail. People will start buying from you. Yes. Many existing platform you can be selling those things. Go to a main market, you can go and get some of these suits. You can get it or get small, minor things people need. Then come to another site and be selling it. You can do it. Either you create your own platform or you advertise on existing platforms. You whatever you want to be in life, you activate it, attract it with your power of mind, and focus and work it out. And the more than I work it out, even if you are having some challenges, look for people, positive people that will always advise you on what next to do and remain consistent. Other easy to build a brand. Other easy to build a system
that will pay you. It takes discipline for you to delay what they call gratification, delaying gratification in order to build a system that will pay you for life. If you have already built a system that will pay you for life, by the time you will be earning money, people will be saying, ego gabo abo fekegari. But you build a system that will pay you. Yes. But first of all, you must develop that power of mind. Power of mind is the power that attracts those things that is in imagination to come into reality. Because all things you are seeing on earth is creation of mind. Both houses, both cars, and everything, creation of mind. Somebody longed for it. Somebody had the concept, and somebody made it possible for those concepts to come to reality. Ka m kwụsị ebe a, inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, send alụ meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ya gụọ m ọfọ ndụ n'isi ndị niile bụ ndị enyi anyị, ndị ihe anyị na-eme na-amasị, ndị na-eshare ndị mmadụ about Eziokwu TV and about our online evangelization. Agụọ m ọfọ maka isi ndị niile sonyere anyị na aja 1 December. Agụọ m ọfọ n'isi ndị Friends of the Temple and Children of the Temple. Asị m na ọmaka ga-emere ụnụ. Asị m na akaka ya mụ na jiji ya mụ. Asị m na unu ga-ejere obodo na unu ga-anakwaziri obodo. Asị m na osisi fụrụ ụnụ na-atụ ufere mapụ ya ọnụ. Asị m onye si ihe unu ji wee dịrị ụnụ adịgbu onye ana ndụ. Onye si unu ji wee nọrọ ụnụ anọgbu onye ana ndụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị ka ọmaka meere ụnụ. Ise ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ ndị enyi m ndị metara onwe m. Ọ bụrụ na ọ nweziri meseji ihe dị mkpa ịchọrọ ise nduru m nwa Ogbuefi na my personal WhatsApp number, send ya na 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ.